Today we will discuss about formation of placenta, its various types and its function. Alright. When placenta is the question, the first line you should write that human being are eutherian mammals. These eutherian mammals have a placenta which is discoid. Write down, which is discoid. Choriodeciduate in structure, hemoporial in function, and it has villous type of labyrinthine structure. Villous type of labyrinthine structure. So discoid in shape, choriodeciduate in structure, hemoporial in function, together with it has a villous type of labyrinthine structure. Alright. Have you seen normal delivery? Normal delivery কখনো দেখেছো? Normal delivery কখনো দেখোনি? After the delivery of the baby, seen any normal delivery? Alright. When the baby comes out, immediately the cord is tied. Cord is going inside the mother's womb up to the placenta. Placenta is fixed to the uterine wall, mostly at the fundus and posterior wall of the uterus. Alright. So this is umbilical cord. This is the baby that has come out. Alright. Immediately what we do? We tie the cord on two sides and cut it. So the baby is free. Then we tickle its back. Gently tickle with its back, and it start crying and takes the first breath. Silence. Now the baby is handed over to the nursing staff. He will clean the blood or meconium. He will clean it. Alright. Now the long forceps is knotted with the part of umbilical cord that is coming out. বড় forceps এর এখানে এর উপরে স্পাইরালি ওটাকে নট করে দেওয়া হয়, করে দিয়ে তারপরে জেন্টলি ডাউনওয়ার্ড ট্র্যাকশন দেওয়া হয়। এটা মাদার শুয়ে আছে, ঠিক আছে, এইটা বার্থ প্যাসেজ, এরকম করে নিচের দিকে জেন্টলি ওটাকে ট্র্যাকশন দেওয়া হয়, ঠিক আছে, জেন্টলি ট্র্যাকশন দেওয়া হয়। দেন দ্য প্লাসেন্টা কামস আউট, and together with there is a gush of blood. With the expulsion of the placenta, there is a gush of blood. প্রচুর blood আছে, বুঝতে পেরেছো? I do not know why these books write that only about 500 ml of blood comes out. No question of 500 ml. At least a mother gives out at least 1 liter of blood. I have seen many normal delivery. After the placenta is expelled, we are trained to hold our both hands below the birth passage. Alright? And this comes more than 5 times with each gush. ঠিক আছে, এই হাতটা ভরে যায়, এই একবার ফেললাম, এই দুবার ফেললাম, ঠিক আছে,
ফুল। ঠিক আছে, একটা টাইমের পরে আমরা বুঝতে পারি যে whereas there is excess hemorrhage or not. Together with it is our job to examine the placenta. Together with it is our job to examine the placenta. If the placenta is not expelled from the uterus, what we have to do? We have to explore the uterine cavity. Stop talking, please. Number one, once the placenta is expelled, there will be gas of blood from the birth vessel. All right. We need to understand by estimation how much blood is lost by the mother. And if it is close to 800 to 1000 ml, we call it postpartum hemorrhage. তোমাকে কেউ বলে দেবে না যে এটা postpartum hemorrhage, এটা তোমার আন্দাজ, your idea. No, the mother is bleeding profusely. After the expulsion of the baby, the mother is bleeding profusely. তোমাকে কেউ বলে দেবে না যে এটা postpartum hemorrhage. You have to decide it. All right, and with the gentle traction of the cord, if the cord is expelled, it is all right. কর্ডটা যেই বেরিয়ে এলো, সঙ্গে সঙ্গে আমরা কি করি, একটা ওষুধ দিই, that is called methargine. Methargine will contract the uterine vessels and tie the uterine blood vessels. ঠিক আছে, এরকম করে চেপে ধরবে, তাতে ব্লিডিংটা কমে আসে। If the methargine fails, then we run a drip of syntocinon. যদি মেথারজিনে ব্লাডটা কমলো না, ঠিক আছে, তখন আমরা সিন্টোসিনন একটা বটলে 5% ডেক্সট্রোজ দিলাম, দিয়ে একটা ভায়াল সিন্টোসিনন ওখানে দিয়ে দিলাম, দিয়ে অ্যাকর্ডিং টু দ্য কন্ডিশন অফ দ্য ইউটেরাস উই গিভ ইস 12 to 15 drops or 20 drops like this to reduce the blood loss. If the placenta doesn't come out within, say, for 5 to 10 minutes of traction, if the placenta doesn't come out, what we have to do? Number one, we have to send an OT intimation. We have to send an OT intimation that this placenta is retained. This is called a case of retained placenta, and the uterine cavity needed to be explored under GA. This is a case of retained placenta and the uterine cavity needs to be explored under GA. বুঝলে, তোমার দায়িত্বটা বুঝলে, হোয়াট ইজ ইউর রেসপন্সিবিলিটি। তুমি জাজ করলে এটা পোস্টপার্টাম হেমোরেজ নয়। যদি মনে হয় যে এক্সেসিভলি ব্লিড করছে, তুমি প্রথমে মেথারজিন ইঞ্জেকশন দিলে, মেথারজিন ইঞ্জেকশনে যদি ব্লাড ফ্লোটা কমে যায়, ইটস অল রাইট, না হলে সিন্টোসিনন একটা ড্রিপ দিলে, ঠিক আছে। আর প্লাসেন্টাটা যদি এক্সপেলড না হয়, ওটি ইন্টিমেশন, সঙ্গে সঙ্গে একটা ওটি ইন্টিমেশন পাঠিয়ে দেবে, উইল সেন্ড অ্যান ওটি ইন্টিমেশন দ্যাট দিস ইজ এ কেস অফ রিটেন প্লাসেন্টা, উই নিড টু এক্সপ্লোর দ্য ইউটেরাইন ক্যাভিটি আন্ডার জিএ, ঠিক আছে। নো কোয়েশ্চেন অফ ডিলে, বিকজ the mother will lose continuously, blood will be continuously dripping from the womb, right? Now, if the placenta is expelled, what is our job? Our job is to examine the placenta. প্লাসেন্টাটা বেরিয়ে এলে আমাদের কাজ হচ্ছে প্লাসেন্টাকে এক্সামিন করা। প্লাসেন্টা হ্যাজ two surfaces, number one, fetal surface and maternal surface, and there is a peripheral margin.
Fetal surface is shiny, covered by the amniotic membrane, and under the amniotic membrane, beneath this amniotic membrane, there are radiating blood vessels. And on the maternal plate, we see multiple septa dividing the maternal surface into polygonal pieces, which is known as cotyledons. Okay? This is known as cotyledons.
A reason for torrential postpartum hemorrhage. A reason for torrential postpartum hemorrhage is the retained beats of placenta. These are cotyledons. We need to count kota ache, whether there is any gap, there is any loss which is retained within the uterus. Uterus contracts violently to expel the retained beats of placenta, right? So it is our duty to examine both the amniotic surface torn blood vessels পেতে পারি, তার মানে ইউটারাসের মধ্যে there is torn blood vessels where from bleeding is coming, and another is part of placenta is retained within the uterus. ইউটারাসের মধ্যে এই কটিলেডনগুলো 15 to 30 কটিলেডনস আছে, আমাকে গুনে নিতে হবে আর কোথাও কোনো গ্যাপ আছে কিনা, ঠিক আছে? এইগুলো সেপ্টাম আর এগুলো কটিলেডন, পলিগোনাল কটিলেডন। কটিলেডনসগুলো we need to count, all right? If the uterus is contracting violently, that means either part of this membrane or few cotyledons are being retained within the uterus. So the uterus is contracting violently and there is torrential bleeding from the uterus. ঠিক আছে? পোস্টপার্টাম হেমোরেজ তো কোনোদিন দেখোনি, ঠিক আছে? 1 মিনিটে চোখ মুখ সাদা হয়ে যাবে, তোমার অ্যানিমিয়া হয়ে যাবে 1 মিনিটের মধ্যে, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, অ্যান্ড ইউ উইল ফিল ফেইন্টিং, ঠিক আছে? মনে হবে যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে, এতটা ব্লাড লস হয় ফিমেলরা, ঠিক আছে? আর বইগুলোতে লেখে only during childbirth only 500 ml blood is lost. No question of 500 ml, ঠিক আছে? তোমরা কেউ নর্মাল ডেলিভারি দেখোনি না, ইউ হ্যাভেন্ট সিন নর্মাল ডেলিভারি, কেউ একজনও দেখোনি। তো গো টু দ্য গাইনি অফ সোমার্ট and see one normal delivery, all right? What is placenta? Placenta is an organ of the eutherian mammal. It is discoid in shape, choriodecidual in structure, hemochorial in function, and it has villous type of labyrinth. তাহলে প্লাসেন্টা এলে ফার্স্ট লাইন এটা লিখলাম, it is an organ of exchange, maternal and fetal blood, ঠিক আছে? It is formed by 2 plates. Number 1, the maternal plate and the fetal plate, right? Maternal plate, আচ্ছা এর একটু থিকনেস আর নিয়ে বলে নিই, এটা তোমার 3 সেন্টিমিটার মতো থিক হয়, ঠিক আছে? আর তোমার অ্যারাউন্ড 30 সেন্টিমিটার ডায়ামিটার, 3 সেন্টিমিটার মতো থিকনেস হয় আর অ্যারাউন্ড 30 সেন্টিমিটার মতো এটা ডায়ামিটার হয়, ঠিক আছে? 500 গ্রাম ওয়েট হয় প্লাসেন্টা, ঠিক আছে? আর এটার যে গ্রোথ উইদিন ফার্স্ট মান্থ it is 6:1, means baby is 6, placenta is 1. By fourth month it is 1:1, means placenta and baby mass is equal, and at the terminal part of pregnancy it is 7:1. It means 7 part is the baby's volume and weight, and 1 is the mother placenta, right? তাহলে প্রথমে হলো 1:4, তারপরে হলো 6:1, তারপরে হলো 1:1, তারপরে হলো 6:1, ঠিক আছে? এইটা হচ্ছে প্লাসেন্টাল গ্রোথ আর বেবি গ্রোথের রেশিও, ঠিক আছে? তাহলে the placenta is developed from 2 sources. Number 1, maternal plate or the decidual plate, another is fetal plate or the chorionic plate.
right? Fetal plate or the chorionic plate. In the maternal plate, we have primary mesoderm, syncyto and cytotrophoblast. লিখে রাখো এগুলো, ঠিক আছে? পরীক্ষার সময় এগুলো আসবে, ঠিক আছে? লিখতে হবে তোমাকে। আর in the maternal plate, there is number 1, stratum spongiosum of uterus. Stratum spongiosum of uterus, together with outer syncytial layer, which becomes a Nitabux layer due to fibrinoid degeneration. So outer syncytial layer becomes Nitabux layer, N-I-T-A, Nitabux, B-U-C-H apostrophe S, Nitabux layer. Then comes the outer cell of cytotrophoblast. Then comes outer cell of cytotrophoblast. Then comes why are you so late? No, sir. How is the class? How is the class? Come here. So how is the class? Class is yours. কোন ক্লাস? এই ক্লাস is yours. আমি বলে দিচ্ছি। ওহো আচ্ছা, ইটস অল রাইট। ও ঠিক আছে, ডোন্ট মাইন্ড। In the maternal plate, there is, or the basal plate, there is stratum spongiosum. Next to it is the outer cell of syncytotrophoblast, outer cell of cytotrophoblast, and then inner cell of syncytotrophoblast. The outer cell of syncytotrophoblast becomes degenerated and it becomes Nitabux layer. And the inner layer of syncytotrophoblast, this is also becomes fibrinoid degeneration. This is known as Rohr striatum, R-O-H-R apostrophe S. This becomes Rohr striatum, right? This is the fetal membrane. লিখেছি কোথাও? হ্যাঁ, fetal membrane. Fetal membrane is formed fused. Fetal membrane is formed by fused decidua capsularis, decidua paritalis, together with chorion levi and amnion. ফিটাল মেমব্রেন বলতে আমরা কাকে বুঝি? ফিউজ ডেসিডুয়া প্যারাইটালিস। ডেসিডুয়া প্যারাইটালিস মানে কি? ক্যাপসুলারিস মানে কি? এইটা হচ্ছে ব্লাস্টোসিস, দিস ইজ এমবেডিং। একে কভার করেছে যে পার্ট অফ ডেসিডুয়া, দ্যাট ইজ কল্ড ডেসিডুয়া ক্যাপসুলারিস। আর ইউটেরাইন ওয়ালকে কভার করে রেখেছে যেটা, সেটা ডেসিডুয়া প্যারাইটালিস। তাহলে এটা যখন বড় হবে তখন এই ক্যাভিটিটা অবলিটারেট করে যাবে, ঠিক আছে? ডেসিডুয়া ক্যাপসুলারিসটা ডেসিডুয়া প্যারাইটালিসের সাথে ফিউজ করে যাবে, ঠিক আছে? সো ফিউজ ডেসিডুয়া প্যারাইটালিস অ্যান্ড ক্যাপসুলারিস, কোরিয়ান ফ্রন্টোসাম অ্যান্ড অ্যামনিওটিক মেমব্রেন, ঠিক আছে? ফিটাল মেমব্রেন বলতে আমরা এই জিনিসটা বুঝি, ঠিক আছে? অ্যাজ দ্য প্রেগনেন্সি continues, there is no separation between these layers. They fuse together, forming one membrane that is called fetal membrane. ঠিক আছে? এইটা হচ্ছে fetal membrane. ঠিক আছে? কোন কোন স্ট্রাকচার থেকে এলো? syncyto and decidua paritalis and capsularis fused together. Number 1, then chorion frondosum and the amniotic membrane. ঠিক আছে? এই লেয়ারগুলো মিলে হয় ফিটাল মেমব্রেন, ঠিক আছে?
ব্ল্যাক পেনটা দাও। ক্যাপটা দেবে তো? ও থ্যাংক ইউ।
স্যার আমি কি অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নেব কাজটা আপনি শেষ করতে করতে? হ্যাঁ, when it is penetrated by cytotrophoblast, this is primary villus. When it is containing primary mesoderm, लिखिए primary mesoderm. This is the primary mesoderm. Primary villi is up to the core is penetrated by the cytotrophoblast. Secondary villi is when this core is penetrated by the primary mesoderm. And tertiary villi is when the core is penetrated by umbilical vessels. Umbilical vessels যখন ওর মধ্যে ঢুকে যাবে প্রথমে সাইটোট্রোফোব্লাস্ট থাকলে ওটা প্রাইমারি ভিলাস, ঠিক আছে। তারপরে প্রাইমারি মেসোডার্ম যখন পেনিট্রেট করবে তখন ওটা সেকেন্ডারি ভিলাস, ঠিক আছে। আর যখন ব্লাড ভেসেলস পেনিট্রেট করে যাবে তখন ওটা টার্সিয়ারি ভিলাস, ঠিক আছে। এই ভিলাসগুলোর মাঝখানে যে স্পেসটা দেখতে পাচ্ছ, দ্যাট ইজ দ্য ইন্টারভিলাস স্পেস, রাইট। দ্য ভিলাস স্ট্রাকচার communicates between the basal plate and the chorionic plate. এটা basal plate, এটা chorionic plate, তার মধ্যে কমিউনিকেট করে কি এই ভিলাস স্ট্রাকচারগুলো, ঠিক আছে। আর আরও বড় হলে আরও বড় হবে, ঠিক আছে। দিস ভিলাস স্ট্রাকচার comes in between the basal plate and the chorionic plate, right. Villus other than the primary, secondary and tertiary, আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ? টোপর টোপরগুলো ঠিক করবো। Am I hard? Am I hard? Okay. Within these enter the umbilical vessels. এর মধ্যে এন্টার করে কি umbilical vessels, ঠিক আছে। both artery and vein, and from the uterus this layer is the decidua basalis, outer layer is the decidua basalis, and the area which is penetrated is called decidua spongiosa. The placenta develops eating the decidua spongiosa, all right. And
stratum compactum is already lost. Stratum compactum has been eroded. আগে ইরোড করে দিয়েছে, ঠিক আছে? তো এখানে stratum compactum নেই. So this is decidua basalis where there is multiple septa, ঠিক আছে? And below it there is stratum spongiosum, ঠিক আছে? So recall once again, the chorionic plate is by primary mesoderm, syncytia and cytotrophoblast. All right, this is chorionic plate. Next is the basal plate. That is the decidua spongiosa, outer syncytotrophoblast, outer cytotrophoblast and the inner syncytotrophoblast, ঠিক আছে? এটা outer syncytotrophoblast, এটা outer cytotrophoblast, তারপরে একটা inner syncytotrophoblast. All right, there is in between the septum we see stromal cells. সেপ্টামগুলোর মাঝখানে কি আছে? স্ট্রমা সেলস আছে, ঠিক আছে? সেখানে প্রিমিটিভ মেসেনকাইমাল সেলস থাকে, ফাইব্রোব্লাস্ট থাকে, কোলাজেন থাকে, মাল্টিনিউক্লিয়েটেড জায়েন্ট সেলস থাকে, আর একটা সেলস থাকে রেনিফর্ম, লেখো অফ বাউল সেলস, লেখো। আর একটা সেল থাকে রেনিফর্ম ইন শেপ, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ কল্ড অফ বাউল সেলস, HOF, অফ BAUER, রেনিফর্ম অফ বাউল সেলস, ঠিক আছে? Another thing we need to know is the types of placenta, ঠিক আছে? টাইপস অফ প্লাসেন্টা অনেক রকমভাবে টাইপিফাই করা যায়, ঠিক আছে? When the umbilical cord, one thing, close to the umbilical cord, attachment to the umbilical cord, there is a vesicle that is formed by the extra embryonic coelom. That is formed by the extra embryonic coelom. There is a vesicle near the attachment site of the umbilical cord, which is attached by Meckel's diverticulum. যেখানটায় এইখানটায় ইয়ে থাকে তো, অ্যাটাচ থাকে তো, এইখানে একটা এরকম একটা ভেসিকেল থাকে, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ দ্য ভেসিকেল অফ এক্সট্রা এমব্রায়োনিক সিলোম which is attached by the Meckel's diverticulum, ঠিক আছে? When the umbilical cord, it may be central in attachment, sometimes it becomes battledore. Battledore means it is attached at the periphery of the placenta, that is called battledore placenta, ঠিক আছে? This is central, and when this umbilical cord is attached at the periphery of the placenta, it is called battledore placenta. There is another type called the filamentous placenta. এই মেমব্রেনটা এত দূর পর্যন্ত এলো, বলো। ক্লাস শেষ হয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ জানি। হ্যাঁ যাও। If it is not attached centrally and in the membrane, fetal membrane,
it is called velamentum. And if it is at the periphery, it is called battledore placenta. ঠিক আছে? There are other classification also as per the degree of penetration of the uterine myometrium. There are 3 types: placenta accreta, placenta insertion and placenta percreta. ঠিক আছে? যখন রিটেন প্লাসেন্টা হয়, ইউ হ্যাভ টু এক্সপ্লোর যে প্লাসেন্টাটা কত দূর পেনিট্রেট করেছে। ঠিক আছে? শুধু বায়োমেট্রিয়ামকে পেনিট্রেট করেছে, না হোল অফ দ্য বায়োমেট্রিয়ামকে পেনিট্রেট করেছে, নাকি শুধু সুপারফিশিয়াল লেয়ার সেটাকে পেনিট্রেট করেছে। অ্যাকর্ডিং টু দিস ইজ প্লাসেন্টা অ্যাক্রিটা, পারক্রিটা অ্যান্ড ইনসার্টা। ঠিক আছে? ঠিক আছে, আই উইল টেল দ্য ক্লাসিফিকেশন ওয়ান্স এগেইন।